Okay, we are live. Bienvenidos, bienvenides, ¿cómo se dice ahora? A todos, a todes. Estamos con el Swami Rakesh para hablar sobre las distintas teorías de Jesús, qué pasó con Jesús cuando era un niño, y la historia no está en la Biblia. Y después de la crucifixión, cuando después de su resurrección, ¿qué hizo? ¿A dónde fue? Y so I was saying that we're going to talk about Jesus and what happened with him. Meanwhile, he was a young boy, and the Bible doesn't talk about it. And after he died, the crucifixion and resurrection. So welcome, Swamiji. Thank you so much again for sharing this time and space with all of us. Gracias, Swamiji, por compartir este tiempo y espacio con nosotros and your energy. Happy Christmas and blessed Christmas and Happy New Year, all of you. Bueno, feliz Navidad y de nuevo para todos. And as she told, we talk about the little bit Jesus because this session, especially we provoke the Jesus spirit to bless this session. So easily we can understand some in many things in the Jesus life, which is the hidden, and something is a historical way, is a many ways interpreted. Okay. Él está diciendo que el Espíritu de Jesús, él lo convocó para esta sesión. Vamos a hablar de Jesús porque, bueno, es su momento. Estamos cerca de Navidad, que es el cumpleaños. First of all, I wanted to add in here, it's a very controversial chapter in Bible. Primero, él quisiera agregar que hay un capítulo controversial en la Biblia. It's an immaculate conception. Que está relacionado con la Inmaculada Concepción. So, if you ask the any pastor and father, what the immaculate conception, they confused themselves and answer also very. It's a conditioning way. It's a very conditioning way, so which is he heard by some other pastor, father, and then he give you the same answer. So if you ask any father or any. Okay. Si le preguntamos a cualquier padre o a cualquier cura, como le llamamos nosotros, normalmente tienen una concepción de ese tema bastante condicionada. Entonces vamos a adentrarnos en la Inmaculada Concepción. Actually, in masculine and feminine, ladies and gents, the feminine and the lady's body is complete body in this earth plane. Complete. Lo masculino y lo femenino, tanto en los cuerpos de hombres como en mujeres, todos lo tienen. En el caso de las mujeres, en the women, it's complete. It's not half and half. So without man, she is the full. Entonces la mujer, sin un hombre, está completa. So she is capable to produce the child without man also. Dice que las mujeres somos capaces de producir un bebé sin la necesidad de un hombre. So the divine can bless directly. La divinidad puede bendecir directamente. In India, many of the masters, I think all of the masters, which those are the is very we know about enlightened person. En India hay muchos maestros y se habla mucho de las personas iluminadas. So before the conceive of the mother, they had the vision
they had the bija, some grace, some divine energy entering and then bless her, and then divinity descend. Esos maestros fueron anunciados que la divinidad iba a bendecir a una mujer e iba a concebir a Jesús. Like Swami Vivekananda's mother, when Shivaji worshipping the Shiva, and then Shiva, the one divine rays entering his what is called bomb, and then she get, after that she get pregnant, and then so we are talking about the master's mothers. Yes, master. Bien, dice que acá hay muchos casos de madres de maestros que concibieron a sus hijos solas, haciendo los trabajos estos de worshipping, de adorar a los dioses, por ejemplo a Shiva. Like Jarthus, Kabir, all are the virgin mother. Está mencionando varios maestros que son hijos de madres vírgenes. Hindu culture, Hindu belief, before the Christianity, the immaculate conception is very easy and normal things. En la cultura hinduista, la Inmaculada Concepción es algo normal y aceptado anterior a la presencia de Jesús en la tierra. Sometimes great person descend for the particular purpose that they have a own mission. And cuando una persona desciende por una misión particular, that is called avatar. Avatar means it's a descent. Es llamado otar, que es energy descending. The Almighty, some power is descending for the particular purpose, for the particular mission. Con un propósito particular. So they're not born. It's like a sensual attraction and sensual pleasure and get conceived and the born. It's not like a normal child. No es un embarazo o un nacimiento común que se hace por medio de la sensualidad y de la manera normal que se hace. So, in Hindu art tradition, all of the masters, they call manifested, not born. Bien, entonces a este tipo de concepciones no se le llama nacimiento, se le llama manifestación. So the manifestation suggests the energy, the Almighty manifesting in that form for the to benefit of the human mankind. Entonces es una manifestación de la energía de la fuente por un propósito especial para el ser humano. So immaculate conception is I think is clear. Sí. Yes. Yes. So is all. Ustedes vayan preguntando ahí porque vamos a estar respondiendo preguntas. So así que, when she was the pregnant Mother Mary, that time she had a many vision, and so Mother Mary. Yes, and to connecting to the astral world and the many vision and the mission what the mission what the Jesus will be is get clear. Cuando María tuvo la concepción, ella ya había tenido muchas visiones y ya sabía que iba a tener esa concepción y ya sabía para qué era. Just a little bit look at back, then you will be see when the Jesus was born. Si volvemos el tiempo atrás, podemos ver que cuando Jesús nació, time, human psychology, human mankind is the so dark age. Eso sucedió en una época en la que el ser humano estaba tenía una mentalidad muy oscura. People are the very gross mentality. They only know eat, drink and marry. Eat, drink and marry. Bien, lo único que pensaban era comer, tomar y casarse. So before the Jesus Christ, the only 10 commandment is guiding the some group of community of the people. 10 commandment. Before the Jesus, the only 10 commandment were there. 10 commandment.
Commitment. Yes. Entonces había 10 compromisos nomás. From the Abraham, the 10 commandments. Los 10 mandamientos. Ok, Yes. había 10 mandamientos. So when the Jesus born, and that time is the one higher person need to give his own energy and uplift the all human mankind. Cuando Jesús viene, él sabía que necesitaba dar toda su energía para levantar la humanidad, para levantar la vibración de la humanidad. So from the born, he has to get too much challenge, you know. So Desde que nació tuvo muchos desafíos. We are not going to the story. We all know about the story. No vamos a ir a la historia porque todos sabemos la historia. See, now I'm giving some. Just I wanted to highlight some little things, how the yoga and Jesus and the Indian tradition to connecting. Solamente quiero dar, no voy a hablar de historia, solamente quiero dar algunos unos datos de color que hablan de cómo la tradición india, el yoga y Jesús están relacionados. So, yoga es yoga para nosotros. When the just one story, when the Buddha was born, and then one monk, he was meditating on the cave. Cuando Buda nació, había un monje meditando en una cueva. And when Buddha born in the Kapilvastu Lubni, and then monk, he get up from his ecstasy. He's come out from his introvert ecstasy, right? And then he came to his door. Cuando nació Buda, when he was born, yes. Este monje que estaba en éxtasis en la cueva, que estaba meditando en éxtasis, vino y le golpeó la puerta a la familia de Buda. Y le pidió al padre. He said, in your house have one blessed child. I wanted to see. Vengo a visitarte porque en tu casa tenés un hijo, un bebé bendecido. And take the blessing from him. Quiero tomar la bendición de ese bebé. Because this is my last birth. Porque esta es mi última encarnación. I had austerity penance several years for to salvation. I had penance and austerity in several years. Austerity. Tuve austeridad durante los últimos años. For get the salvation. Para alcanzar la salvación, que sería la liberación. And now I'm going to liberate. But when he will be grow up and perform the divine play, divinity, that time I will miss him, miss his divine action. Entonces cuando él crezca capaz que pueda perderme su acción divina. So at least I have to see as a baby Christ. Entonces quiero ver Christ or Buddha. Baby Buddha. Entonces vine a visitar al bebé ahora. Bebé Buda. Now we come to the Jesus case. When he born, three wise men. Ahora vamos a pasar a la historia de Jesús, que lo mismo sucedió en la historia de Jesús, pero llegaron from the east. Los 13 reyes magos que vinieron del Bible este. said that came from the east. And, la Biblia dice que vienen del I'm very este. sure they are the Himalaya masters. Y estoy muy seguro de que eran it's my own conviction. maestros It's my own del conviction Himalayas. and belief. Es mi Someone maybe not believe that, but they are from es the mi Himalayas. convicción y mi creencia. Alguien puede no creerlo, pero estoy seguro de esto. Now, the generally Indian tradition, when they want to visit to any higher and the higher self, so they offer something. En la tradición india, Then cuando se some gift visita is there, a higher self, al yo superior, se le ofrenda superior algo. or inferior, anything.
So Ah. if I go visit to the some cuando se visita a alguien. younger one, also we have to bring some gift. Ok, cuando se visita a alguien siempre se lleva una ofrenda. And you know this, there is also the story telling us that they are guided by stars. Y dice una historia que ellos fueron guiados por una estrella, la estrella de So Belén. the stars, not the external star. No era una estrella externa. A star is a intuitive awareness. La estrella era una conciencia intuitiva. Intuitive awareness means the Christ conscious. Esto significa la conciencia crística. Because after this physical eye, we have the third eye, the three. Porque detrás de estos ojos físicos tenemos el tercer Which is ojo, called Christ consciousness. el cual es llamado la conciencia crística. And all three of them guided by the Christ conscious. Y los tres eran guiados por la conciencia From they crística, have own intuition. por medio de su intuición. When the great person born somewhere Cuando una persona for the grandiosa higher purpose, nace en algún lugar por un propósito so superior, I have to go. tengo que We ir have to go to gratitude and thanks and to en to estado de welcome, to gratitud welcome, y bienvenida para ese ser. to welcome. And so they, it's not generally it will be seen in the Christianity, because all the it's religion things they are the sometimes teach in a very fanatically way, you know. Cuando So- hablamos de religiones, a veces es enseñado de una manera bastante fanática. Sometimes some Christian school they pointed the Sirio star and pole star, some star. Okay, this star guided to the all three wise men, but actually not that. Not This- external stars. Entonces él dice que no eran estrellas externas, que es lo que They marca el guided by the from catolicismo y el here in the, cristianismo. between the eyebrow in the third eye, which is called the third eye. Also in India, it's called the divine eye or something, you know. Ellos So- fueron guiados por el tercer ojo o el ojo divino. So that Está entre medio de las they cejas. guided by the complete cosmic consciousness, Entonces guiados And- por la conciencia cósmica. and we can connect from the astral world from third eye Christ conscious only. Entonces con esto nos podemos conectar con el mundo astral. So I'm clear here. I'm going to just try to clear here. That a star is not from the external; it's intuitive awareness from the Entonces Christ conscious quería only. aclarar esto sobre la estrella, que no es una estrella externa, So que the es la Himalaya masters, intuición. they are meditating on the Himalaya cave, and then saw one blessed baby born such a place. Entonces estos maestros del Himalaya estaban meditando en una cueva en los Himalayas y vieron en su meditación que este ser, Jesús, nació en ese lugar. And here also I wanted to mention, they not travel physically. Y también quiere mencionar que no viajaron físicamente. So they from the use the some astral power, and they just manifest there. Que con su poder astral ellos directamente se trasladaron al lugar de Jesús, se manifestaron ahí. Now three wise men. It's like, how is it called? When you travel? It's just called that extra power that is called Siddhi, Langima, Garima, Siddhi. There many things. Just manifested from No me here. acuerdo cómo se llamaba cuando alguien viaja, teletransportación, teletransportation maybe in English? I don't know how it's in English. ¿Alguien se puede decir? There is translation not there. It's just if you go in the deep science. Ok, Then si vamos en la ciencia the profunda, physical form, this if you put in the light speed, that mass will be disappear, and that this mass, the amount of the electrons, sí. you can manifest anywhere. si vos le sacás el tiempo y el espacio a estos So they know átomos, like E is equal to esta mc masa square. puede aparecer en cualquier tiempo y espacio. So En it's cualquier just
assimilate, dissolve this physical body in the cosmic current, and that particular electrical electrons can move and travel, and it's all pervading. So the same form can appear anywhere. Bien, entonces está haciendo una explicación muy científica, pero básicamente lo que dijo es que por medio de sus poderes ellos pueden viajar en el tiempo y espacio. So sin anyway, necesidad three de wise moverse men went físicamente. there, and he's given the three gifts. Entonces lo visitaron a Jesús en el pesebre y le dieron 3 regalos. So first gift was the gold, El primer regalo fue oro. and that gold is generally in our in society, gold representing the prosperity. Entonces el oro en nuestra sociedad normalmente representa la prosperidad. Each of the gift of the Jesus Christ, there is very symbolical and hidden meaning. Cada uno de los regalos tiene un mensaje muy simbólico. So Jesus, when the one wise man given to the gold means, oh baby Christ, Jesus, for you be first, you have to be prosper. Bien, entonces lo que significó es que para ser Jesús, So this lo primero que necesitas es ser that próspero. prosperity is not you have to take very materialistic way. Y la prosperidad no la tenemos que tomar como algo Like in material. now these days, Material. people earn getting a study, earn too much, and then have some physical acquirement, and then physical possession, like a big car, big house. No es solamente So that, ir a estudiar en la universidad, poder hacer mucho dinero, comprarse una casa o un We auto. call this kind of the prosperity, but it's but wise men not indicating that this physical prosperity. Entonces los Reyes Magos no estaban indicando este tipo de prosperidad. So that gold indicating that Christ, the life is not easy. The first yoga, do yoga, and establish yourself. The yoga, With the the gold. gold, what the meaning of the gold. Entonces el significado del oro, The wise men saying that los it's Reyes just Magos estaban diciendo que in life put in the spiritual platform, do yoga, meditate, and spiritual activities. And how? What is the relationship? get perfection. So that goal, there is a symbolical meaning. Yes. Okay. But how? But with the gold, he was. Gold representing the symbolical meaning. The main meaning is that this life, if you want to the real prosperity, then you have to connect to the cosmic prosperity, not in the physical platform. Bien, entonces dice que si uno en la vida quiere ser próspero de verdad, primero tiene que conectarse con la prosperidad cósmica. So see, Entonces lo que estaban invitando a que empezara su vida espiritual. Christ, como un yogi. after the 12 year, it's a missing period of the Christ. No one knows where he was. Hay un periodo de la vida de Jesús que está perdido, que nadie sabe. So he left that native place, Jerusalem, Entonces él dejó ese lugar donde nació, Jerusalén, and he also guided by his own Christ conscience. Y también guiado por su conciencia crística, o sea, su And tercer came ojo, to the Himalaya zone, vino lived with the Himalaya master, a los Himalayas, vivió con los maestros work de hard, Himalayas, hard. trabajó duro, It's a yoga, as what? As a yogi. meditation, as a Haciendo yogi, yoga, meditación, and get perfection. y alcanzó la perfección. So see, the Jesus word is here. If I So Jesus didn't was born enlightened. He got enlightened. no, it's we not confuse here. We just take the Lo que le very pregunté es entonces Jesús no nació iluminado, social platform. So even the person
when the Almighty descend and then is get born, so even the previous life he was maybe enlightened. Bien, entonces lo que está diciendo es que aún las personas que nacen con una vida anterior iluminada, but when he born, then one layer will be there, one curtain will be there. That curtain they have to unfold, remove from some masters, from bien, entonces como que era un by diamante bruto own y lo que effort, tenía que hacer era pulirlo by own effort. con So su propio esfuerzo. there is no doubt he was the great enlightened person. No hay but, duda de que él estaba iluminado, but still, because he Pero born él and so todavía the necesitaba. physical law is applicable. Pero So- como él nació, so las the one leyes curtain- físicas se aplicaban. The one curtain is there is just his divinity, complete divinity, and the materialistic world. There is one curtain. That curtain will be removed by his own extra effort, that is called yoga and Bien, entonces meditation. lo que el mundo material y el mundo físico le proveyó, y él lo tenía que superar por medio de su trabajo espiritual And by grace of the master. y con la gracia de los maestros. So here Bajo la it's gracia. clear. It's enlightenment. So it will not. It's someone even the Buddha born, then all are Krishna born. So but still they are serve the master. They are doing spiritual activity, meditate, yoga, and get perfection. So Entonces, is por más que nazcan iluminados, tienen que sí o sí seguir el trabajo espiritual, el camino espiritual, para poder llegar a la perfección. so no master you will find in this world. Because it's just born and is starting to giving the lecture all these things. So someone the guide No someone. vamos a conseguir un maestro que nazca y que de repente empiece a decir sus lecturas y a So hacer su Jesus trabajo ya get, iluminado. get Porque sí. perfection from the Himalaya, and so that's why he the Jesus word. If I uplift myself, Entonces Jesús alcanzó su maestría y su perfección en los Himalayas con los maestros if I iluminados. uplift myself, the all will be drawn to me. Entonces all. si yo me elevo, voy a poder... So drawn to me, all the mass, the people. entonces toda la gente va a poder, Drawn to la me. masa de gente va a venir hacia mí. So Si yo hago las see cosas bien. that Sí, now la perfección. these days the yoga is a very what is call it a status symbol in this all over world. Entonces en este momento de la historia, el yoga se ha So, vuelto yoga, un símbolo so- de estatus en el mundo. Every corner of the world you will find the yoga teacher, the yogi. En cada rincón del mundo but- vas a encontrar un profe de yoga. Still they are in the clash and the anxiety, this and that, many things is there, you know. But- As a yogi, they call the yogi, but at the Se same time, llaman yogis, que así como se and llama, they o are struggling yogini, for sí, the materialistic things. pero Here I están- wanted to clear but- materialistic things. they are surrounded, they are, what did you say? They are The into, yogi that they call yoga, yes, yogi and beggar can't live together. Okay, and suppose los- I claim that I am the yogi, I am doing yoga and meditator. So the yoga is a first nature to prosper you. bien, If you are the yogi, es muy then interesante. Si sos un yogi, la primera naturaleza que se manifiesta en tu vida es la prosperidad. so yoga is a first nature, first the fruit, first result. Entonces el primer If resultado, you el primer get the fruto del perfection yoga, of the yoga, sí, you will be higher prosper. entonces si vos alcanzás la perfección por medio del yoga, vas a ser altamente próspero. If you are yogi or not prosper, Si vos sos un yogi, o sea, un then practicante de it yoga, means y no sos próspero, something doubt about your yogic personality entonces ahí in hay your una spiritual duda activity. alrededor de tu personalidad como yogi o yogini,
y tu espiritualidad. So here I wanted to highlight one thing. Yoga first gives you the prosperity. Entonces quiero resaltar algo. El yoga te da prosperidad. So if you get the perfection of the yoga, Si alcanzas la perfección del yoga, then you become the higher prospered because you have the connection of the cosmic consciousness and you can draw anything from the nature, entonces, whatever you want. Entonces es como si alcanzas el estado de perfección con el yoga, vas a estar conectado directamente con la fuente o con Dios, y de esa manera jamás te va a faltar nada. So yoga, see that Jesus, when after he get the perfection, and then see how the astral power he has. After or before? After the perfection of the Después yoga. de que él consiguió la perfección, Jesús. When the Jesus after the quarantine isolated life, and then después when de he la cuarentena reappeared in the Jerusalem, aislado, ¿qué hizo? Reappeared the Jerusalem. Aparece de nuevo en That Jerusalén. time, see how such a great energy with him. So just a magnetic energy. Como él tiene una energía grandiosa. So even he have a great penance about 40-day fasting, and then all this austerity. There is one performance of them. It's like a. What kind of performance Jesus did at the Himalayas? No, Yogic practices. So many things like a meditation, Le pregunté yoga, qué tipo all these de things. cosas hizo, de prácticas yógicas hizo Jesús en los Himalayas. And so then when he re-entered the Jerusalem, then he No, turned. but I didn't get the answer. Sorry. What kind of performances did he do? What kind of performance you are doing here? Tell me. Me está preguntando qué tipo de cosas, de prácticas You yógicas estás haciendo vos almost acá. 1 year you are living here, and the thousands of technique you are doing here. Ok, bueno, dice, hace casi un año que vivís acá y estás haciendo un montón de prácticas yógicas. Ok, so his asanas. No, you will not prescribe that asana, pranayam, all these things. So when because the way he lived some great master, so it's a very hidden technique also, and the Hidden? Yes, many things is not revealed. It's not like a Bueno, dice que only no se simple asana and the pranayama or all this. But it's of course it's include. Dice que las técnicas que están publicadas sobre el yoga, que se han hecho conocer en el mundo, sí las hacía, pero hay algunas que eran secretas y escondidas. So when que se las but presentaban los still tell me how many practicing you are doing that? I think hundreds of technique you know that because of living in India. Yes, of course, but the people maybe don't know. That's why I'm asking So you. we not know that the technical things we are just to understand the Jesus Okay, life, I'm sorry. not in the technical technique. We are not I'm here for. sorry. No, it's okay. me está retando, me está diciendo, no estamos hablando de cosas técnicas, So- estamos hablando del So contexto. come to the point. Now Vamos al punto. when the Jesus reappeared the Jerusalem, and he turned the all pound with the wine, and he walked in the Galilee Sea, and he Cuando dice que cuando transformó el vino y cuando caminó en el mar, Galilee Sea, he walk in the Galilee Sea, he turned the wine into the water into the wine in the. So Jesus used to drink alcohol. Listen, no, don't confuse you. Le estoy preguntando, entonces Jesús Here, tomaba alcohol. just to see the power of the yoga. Es solamente Try to understand the power of the yoga. solo para mostrar el poder del yoga. No, I'm not sure about that. No estoy segura sobre No, eso. you. How can you go around the world showing out your So, CDs just for listen, getting drunk the people? Listen, we are not here for to argue. I'm Estoy diciendo, just giving. escucha, no estás acá I'm para just, discutir.
I'm just giving my own conviction. Bueno, estoy dando mi propia convicción, ¿ok? So see the many astral power which is not showing for the exhibition. So Jesus not show anything. ¿No? In exhibition. It's like que not, no hizo he nada never como- exhibit anything. No lo hizo nunca como para decir, miren lo que alcancé So yo, que if es algo the- que está muy penado If en el the ambiente demand sometimes is very necessary, like if someone told me if someone die or someone he given the highly protection of the lower self, the those who are suffering. Bien, solamente lo hacía cuando era So- necesario, estrictamente. So when he walked the Galileo Sea, that was the circumstances were the different. When he blessed the one blind person, the circumstances was there are different. One was the suffering from the spirit, and he told the ghost, you go away, and then so Jesus Está not dando show varios the. ejemplos de milagros que Jesús hizo, eran, decía, bueno, las circunstancias alrededor lo ameritaban. So Jesus not showing the miracle. Él no estaba mostrando sus But milagros. just those who he did this work, this indicating that have a great power. Okay. Pero bueno, mostraban que en su trabajo que él había alcanzado un gran poder. And that power come from the yoga. Y esos Yoga and poderes meditation vienen and the del yoga y blessing la of the Himalayan master meditación y and la bendición Himalaya. de los maestros del Himalaya y and the Himalayas Yes. and the Ganga. And Hey, Ganga. we're going to talk about the Ganga or not? Okay. So, Y la diosa Ganges, que es So- está manifestada por medio del río el río now, Ganges. if you get the prosperity and you are not exhibiting and not using for his own benefit. Entonces, si for, vos alcanzás la prosperidad y no la estás usando solo por tu bien propio, for the just to luxurious life, he not live the luxurious life. él no vivía una vida He lujosa. very renunciated life he lived. Y él renunció a la vida And he lujosa. never used any kind of the siddhi or miracle power or astral power for his own benefit. Y nunca usó sus superpoderes, le vamos a decir así, en sánscrito es siddhi, para su propio bien. Because once Siempre a lo time usó that para- Jesus was the fasting and the one Satan came and then he told, oh, you have the power, you can turn Saturn. the... Yes. Again, can you tell Once a time that Jesus was in the fasting, 14 una vez 40 days fasting. Jesús estaba en sus 40 días de ayuno, And then one Satan came, Satan. the planet. No, it's a devil force. A Devi, a goddess, what? It's a negative force. It's some like a Satan. Satan. Ok, entonces Satán vino. Satan came to Jesus and told que you have this great power, so y le why dijo, not? vos tenés un poder grandioso, Why not? grandioso. Why not you turn this stone into the bread? ¿Por qué no convertís esta piedra en pan? And Jesus told, Y "If Jesús le man respondió, not live only for the bread, el hombre no vive, y él le dijo, el hombre no vive solo and para el pan, por for el pan. live for the he said, through the life force he live more than that some physical things, you know. So Nosotros vivimos para so cosas mucho más importantes even que solo las bienes materiales. what I'm going to point it here, Jesus not exhibiting anything and not taking any benefit from the any astral power. Entonces él no estaba nunca exhibiendo ni tomando, usando sus poderes astrales para sí mismo. So great person, the enlightened person, there is also now these days you will be see the people have the little bit the power, and then they try to show. But Es normal, dice que ahora traten de mostrar sus poderes. and if the great person not like a wavering,
not like a wavering mind, not like a little knowledge, say, and then just half and half they are spreading the knowledge. The great person is a true depth is there, true depth like a ocean. So not wavering, okay? Wavering. Not fluctuating. Dice que las personas cuando realmente tienen mucho contenido dentro, son muy profundas, entonces no fluctúan, su conocimiento no. Jesus, no lo, Jesus when he bought second gift, now you will see. Bueno, that vamos is al segundo. called is a incense or fragrance. Incense and fragrance. El segundo fue inciensos y the fragancias. second wise when given the first is a gold, means representing yoga. Is a do yoga. Yoga means everything, meditation, pranayam, all these things, all spiritual activities belongs to the yoga, not in the only asana. Sí. Okay? So he's saying, hablaba en inglés. Qué lío. Está diciendo entonces, el oro representó el yoga no solo como las posturas raras, sino como toda una práctica espiritual, que son los ejercicios de respiración, la meditación, las posturas y todo. Y después el segundo, the second one, fueron los inciensos y las fragancias. So if your life, if you have the power, but you are not living the luxurious life, if you live in the simple life, so Jesus live in the simple life. So if you live the simple life, then wisdom descend. Okay? Visitor. Wisdom. Wisdom. Entonces, si vos vivís en una vida Sabiduría. simple, si vos vivís una vida simple, la sabiduría desciende hacia vos. So when the wisdom descend, that is the second gift of the gold. Try to understand the fragrance and incense. So if you enter in any rose garden, then the fragrance of the rose not ask you your nostril, should I touch your nostril or not, because the fragrance is there. Mira qué linda metáfora. Dice que cuando uno entra en un jardín de rosas, la fragancia de las rosas no le va a preguntar a tus fosas nasales, ¿puedo entrar o no a tu fosa nasal? The fragrance of the rose automatically spreaded. La fragancia de las rosas automáticamente se esparce. And that spreading of the fragrance, that is, suppose if you have the wisdom, if you have the knowledge, that is automatically recognized by the society. Cuando tenés el conocimiento y la sabiduría, esto se desparrama automáticamente alrededor tuyo y la sociedad lo va a reconocer. So simple fragrance meaning is that the fragrance of the wisdom. Entonces la fragancia simple significa fragancia de sabiduría. And that wisdom is connecting to whole mass together, Entonces, people are connecting, ese conocimiento, esa sabiduría se conecta after con the todo el mundo. Jesus, when the Bible compiled by the Luke, Matthew, John, and one more Luke, Matthew, John, and then one more disciple. Peter. Bueno, dice que cuando la Biblia No, fue compilada Paul. por Pablo, Mateo, me dijo los otros dos nombres, no me los acuerdo. So see they compile the Bible is not written, it's a compiling book like a corresponding each other to the disciple after the Jesus each other. Master told like that, so that is become the scripture and the script of the Christianity, that script, the Bible, which is the Holy Bible. La Biblia Sagrada entonces
es es en realidad un compilado de las enseñanzas del maestro. Spiritual, and that is complete science of yoga. Y lo que habla es de la ciencia completa del yoga. So that is called the fragrance of flower. Eso This se is the llama, wisdom. entonces esa es lo que llama la fragancia de las flores como So second gift, what is the sabiduría. second gift? Entonces, ¿cuál es el segundo It's a fragrance. regalo de los And Reyes Magos? incense. The wisdom is spreading, Es okay, and la- that la- wisdom, el desparramo de sabiduría the society appreciating that wisdom. y que la sociedad va a apreciar. So that is the second gift. So second wise man given the, and there is also there is one. He said that when the three wise men went to the Jesus and given the three gifts, so there is also indicating the time has come when he will be grow up and when he will come in the own form, then he will be highly prospered and highly wise. Entonces, lo que le decían es, el momento llegó, cuando vos crezcas y hagas las cosas, sigas tu camino espiritual, la prosperidad y la sabiduría van a llegar. Third gift. El tercer regalo de los Reyes So what is the Magos. third gift? I don't remember. Myrrh. Myrrh is what I call is like a MUR. It's like something word is myrrh. Myrrh. So that is the one. Translation of Okay. myrrh. I say everybody Can knows. you check? No. Tenemos asistente Leave it acá. the thing. So it's a No, myrrh. no, I need to know. I need to But translate. everybody knows. Todo el mundo sabe. ¿Quién is the sabe? Alguien, por favor, can you the check three- if someone can say? three gift. And maybe someone is Listen. saying in the... Three gift is for the wise man. Everybody knows. Okay. So three Entonces, gift. el tercer... Just M-U-R, leave it. I don't know actually Meaning. example. meaning... Write the gift of the Christ, then it will come. no, this is no, more Jesus Jesus gift. the wise man gift. Mirra, Hmm. mirra. Okay. It's not mira, it's myrrh. It's called is myrrh. Okay, in Spanish it's mirra. Okay, mira. So that mira actually the bitter fruits. Okay, bitter fruits. If you go in the Jerusalem, they are using for the cleansing, purification. Bien, entonces la mirra se usa para purificación. So before the limpieza. before the baptize, the sometime some Christian school is give the myrrh to purify, to cleanse. Okay, so this myrrh is indicating the crucifixion of the day-to-day life. Day-to-day life. Day to day. So this try Estoy to tratando de entender. try to Téngame under- paciencia. Estamos try hablando to- de la mirra, que era el tercer regalo, y me está diciendo que la mirra es sinónimo o símbolo de purificación. try de to limpieza. understand the three gift from the wise man Estamos tratando de entender to los the tres gift, regalos not only for the Jesus. que no eran solo para Jesús. This is the gift for the our Christ conscious also. Entonces no era solo para Jesús, era también para nuestra conciencia this- crística, que es del So tercer ojo. this Christ conscious, we have to do yoga, get perfection, Entonces, and- ¿qué nos pedían estos tres and regalos? prosper within yoga. and without, Alcanzar la perfección, Within ser and without. próspero adentro y and afuera, acquire the wisdom from the cosmic consciousness. y alcanzar la sabiduría por medio de la conciencia cósmica. So for individually, say our Christ conscious also need three things. So this gift was not only for the Jesus, the gift from the all human mankind. Entonces, Okay. estos regalos It eran is no solo para Jesús, symbolical sino meaning. para toda la humanidad. So the But re- in the middle,
So now I'm coming to Mir. So Mir, Vamos a la so mirra. life is not only bed of rose. Life not only bed of rose, not each Ah, que entonces quiere decir que la vida no es solo una cama de rosas. So life, if you see the life, there is a class, physical class, mental class, Entonces attractive, hay greater clases class. en la vida. We Tenemos la clase always with física, us, la always with us. mental, And that class, which is called the suffering. Suffering. Yes, pain. pain. Yes, suffering, pain. Y estas son las que nos causan dolor y sufrimiento. So this earth plane, living in this earth plane, we have to be fulfill some amount of the suffer. Everyone have to suffer. Even you are enlightened, Suffer or feel pain, it's not the same. both are the same. Come to the point. Dice que No. todos So is one para is poder... physical and one is mental suffering. Is all together. Is not talk. Mira qué interesante, está diciendo que el dolor es So pain is físico, like a knee pain. es físico, como por ejemplo el dolor de rodillas, justo me toca la rodilla que me duele. Después está el sufrimiento que es mental. So suffering, suffering is a precious gift from the God. Entonces el sufrimiento es un So that three regalo wise precioso de men, Dios. like a God, wise men, they are given the three gifts for the all of us. The first the gold to do yoga, get perfection. Second, acquire the wisdom from the cosmic consciousness. And third, you have to ready to fight in the battlefield. Entonces, el primer regalo es para alcanzar la conciencia crística por medio del yoga, el segundo, alcanzar la sabiduría por medio de la conciencia universal, y el tercero es estar listo para la guerra. All time we are surrounding with the big challenge, financial challenge, health Siempre challenge, estamos social rodeados de challenge, muchos desafíos and that all kind of sociales, challenge financieros. is just helping us to expand. Todos los desafíos nos están ayudando a expandirnos. Okay, and so these three gifts of the crucifixion of the life is not only once time is crucified. Crucified, we are all continuously crucifying. Entonces, no solo fue esa crucificación. And that Nosotros, crucified, espero estar there mencionando is a bien. struggling, the keep on struggling, striving, and one day behold. Entonces, la crucificación, no sé, crucifixión es algo que estamos viviendo día a día nosotros. So, y cuando nosotros seguimos en ese camino de tratar de superar cada desafío, un día... So this is the different interpretation. Lo It's not from the conditioning which Bible saying that. So Entonces, esta es una diferente interpretación, now no la de la Biblia. come to the crucifixion, the crucify, and then resurrection, resurrect of the Entonces Christ. vamos a pasar a la parte de la vida de Jesús donde fue crucificado y resucitó. So life is like we are doing the yoga and meditation. So what is the yoga and meditation? Striving, and striving, continuous, keep on keeping on. Entonces And then- el yoga y la meditación nos ayuda a poder seguir And then superando estos desafíos. then one day behold, then one day we can get enlightenment. That is Entonces, called un día resurrection podemos- of the Christ conscious. Entonces un día podemos alcanzar la resurrección de la conciencia crística o iluminación, como se le llame, o liberación o salvación, depende de la religión. Now here you will be see that how the yoga connecting the life of the Jesus. When during the crucifixion there is a cross was there, you know. Ahora vamos a ver cómo el yoga y la crucifixión están relacionados. Había una cruz. Cross representing our previous command. Try to understand.
the Jesus and this the Jesus, don't confuse. The Christ conscious is a within you, within me, within him, everywhere the Christ conscious. Que quede claro que la conciencia crística está en mí, en vos, en todos. So when we talk the Jesus, we at the same time we are connecting to ourselves also. Okay? Cuando estamos hablando de Jesús, entonces estamos hablando de nosotros So mismos. cross representing our previous karma. La cruz representa nuestro karma previo, es decir, And all aquellas the acciones previous que hicimos karma previamente, en esta vida y en las anteriores. The previous karma, it will be karmic pattern of the life is imprint. Entonces, los karmas previos de vidas anteriores imprimen patrones en la vida que estamos experimentando ahora. In our spine, En nuestra espina dorsal. spinal cords, you know, from the coccyx to the Desde el medulla. coxis hasta la médula. Okay. Now you see the Christ is when he's bringing the cross with the spot of the crucifixion, he put the cross in the 7 times, Entonces, 7 places. cuando él va llevando la cruz en su espalda, él se detiene 7 veces. And 7 places he put the cross, Él pone la cruz en 7 lugares that representing the chakra. que representan los chakras. Yes, that is the 7 chakra he has. Los 7 chakras que tenemos en la espina dorsal son los puntos energéticos más importantes de nuestra. So try to understand how the symbolical meaning of the yoga is in the crucifixion going on, and the same time the Jesus teaching. Entonces all- es muy interesante ver cómo Jesús nos estaba enseñando de alguna manera yoga por medio Jesus de not su put the historia. cross in not 8 place, not 6 place. Él no puso la cruz en 6 lugares o en 8 lugares. Él lo puso en 7 lugares. 7 lugares. And then 7 lugares. You say, see, and now you come to see we are just we are sketching when the Jesus was during the crucifixion, the almost all the disciples disappeared. No disciple was there. Durante la crucifixión, la mayoría de los discípulos desaparecieron. And only the 2 disciples was there. You can say disciple. One is a mother. Solamente 2 discípulos. One is a estaban mother ahí. Mary. Una era la madre And María, one is la Madam Virgen María, Magdalene. y la otra era María Magdalena. And every when the Jesus put the cross, when he get tired and put the cross, and that time the Madam Magdalene was the fearlessly. She came and hid the water. Cada momento que Jesús se detuvo con la cruz en estos 7 lugares, María Magdalena fue la que menos miedo tuvo y ella se acercaba y le daba agua. So, see, here is the symbolical meaning is that Madam Magdalene is just the spiritual aspirant. Aspirante. Yes. Entonces, esto significa, el significado de esto es que María Magdalena era una aspirante espiritual. Like a student. Yes, a spiritual aspirant, It's a the same spiritual like, seeker, and not a student of the school and college. No era una estudiante de una escuela, de un colegio. So- Era una persona que estaba interesada en su crecimiento So that espiritual. a spiritual, like a Madam Magdalene here representing the spiritual aspirant, and then is a offering the water to the Jesus, that when you are practicing the yoga, then your practice make the man perfect, and then perfect practice, then perfection will come. So practice of the yoga, you are feeding the water, you are feeding your chakra. Getting the point?
So when Con we are cada práctica de yoga, vos estás alimentando o nutriendo tus chakras. like a Kundalini yoga, when you so you have to particular yoga, you have to do this asana, do this pranayam. So Cada vez que vos vas a alguna práctica de yoga, vos tenés que hacer este tipo de postura, este tipo de ejercicio de respiración. So this is the simple thing. There is seven chakra. Then Madam Magdalene feeding there to Jesus to resurrect the Christ conscious. Entonces María Magdalena en cada uno de los chakras, o sea, cada una de las paradas que hacía Jesús, estaba nutriendo, nurturing, feeding the Is it feeding? la And conciencia the water crística. feeding, there here is a symbolic meaning of the practice of yoga, a spiritual effort, a Entonces, spiritual activity. cada vez que ella le daba agua, en realidad el significado de esa agua era el esfuerzo y la práctica espiritual. Now, we are just turning. So it's clear the three wise men, immaculate conception is clear, Yes. and Entonces, three estamos wise men diciendo, is bueno, clear, los and Reyes Magos está cross, claro, la cross of Inmaculada the Jesus. Concepción está claro, la cruz de Jesús está claro. Now, when the Jesus was during the crucifixion, and the mother, Madam Magdalene, asking the question to the Mother Mary. Cuando Jesús estaba crucificado, María Magdalena le pregunta a la Virgen María, Why he is suffering, Lord? ¿por qué él está sufriendo tanto? And listen, what the Mother Mary answered her. The Mother Mary told, La Virgen María le contestó, I know the Jesus. conozco a Jesús. He has the power to just glance the boom the kingdom. He has the power. He has such a great power. Él tiene It's tanto just a poder. glance to boom the kingdom. Whole kingdom will be finished. Él tiene el poder, ¿cómo lo puedo traducir? Por medio de su sufrimiento de elevar a todo el reino. So, but still he is Qué fuerte esto. but still he no, it's not me. It's a Bible. I'm saying it's super strong, you know. It's the message is super strong. I love Jesus and his lessons. Yes, I became emotional recently. Anyway, so come to the point. So when the Jesus in a crucified, and then the Mother Mary told, because of the higher region, once a time the Jesus was meditating before the crucifixion. Antes de ser crucificado, Okay. él estaba meditando. And then one vision came, Y tuvo una visión you are going to crucify. en la que él sabía que lo And iban a crucificar. Jesus told, why? It's Entonces not él my preguntó, karma. ¿por qué? Si no es mi karma. But the divine, the Almighty told, no, Entonces, this is Dios the le dijo- divine plan, you have to bear that. Entonces le dijo, And that's why the vos, el plan Bible, divino perfecto dice que vos tenés que... the higher miracle, then Jesus told, thy will be done. Entonces él dijo, Oh God, your will is my will. What tu wish you voluntad have, es mi voluntad, you done. cualquier deseo que tengas, I am here dalo por hecho. just here the instrument of you. Soy un instrumento tuyo. So you can play as you know, as Puedes you want. jugar conmigo o hacer lo que quieras. So then Mother Mary told, when the Jesus has power to boom the kingdom, just a glance, but still he is bearing because for the higher purpose, for the some hidden purpose which may not know. So the sometimes the karma, the mass karma, collective karma, heavy upon the nature and the society and the earth plane completely going to finish. So the master, the enlightened person, is to take the karma from the mass karma, collective karma. So Jesus taken the collective karma. Lo que hacen los grandes maestros que han marcado nuestra historia es tomar todo ese karma de la sociedad, de las masas, y purificarlo. Por Collective medio de karma. su sufrimiento. And so see,
because he become the instrument of the Almighty, and then he is taking the collective karma to work out, to reduce, to minimize, recolecta el karma para minimizar. Minimize what? Minimize the collective karma. Para minimizarlo, para minimizar el karma colectivo. What is the purpose of that? So, because that some karma will be heavy, then entonces nos alivian a nosotros. Cyclone, porque si yo, por ejemplo, hice algo que me generó karma negativo y viene un maestro que como Jesús karma, al mundo, él va a limpiar mi karma. Yo no voy a tener que pagar ese karma en la vida. Karma work out by his, and then he told Father, forgive them. They don't know what they are doing that. Entonces él por eso fue que él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. So here also we have to learn forget and forgive. Entonces él también tuvo que aprender cómo perdonar. Suppose I did some mistake, and then you can say, okay, I forgive you. But even you forgive me, but you didn't forget. Él dice que el problema es que por ahí a veces perdonamos pero no olvidamos. So unless not to forget the issue, you are not able to forgive me. Entonces dice que hasta que yo o nosotros no nos olvidemos del asunto, no vamos a poder perdonar. Is a need to the let go, forgive, and this is the life to learn. Because the Christmas we can celebrate in that way. So entonces es una buena manera de celebrar Navidad. So forgive, forget, and then forgive. Perdona y olvida. Okay. Now we are coming to the point of the resurrection of the Jesus. Ahora vamos a la parte de resurrección de Jesús. Okay, so resurrection of the Jesus, as I told you, before the missing period of the Christ, he was complete in Himalaya. It's my belief. It's a officially Bible not accepting that. Bueno, entonces volviendo atrás, dice que hay una época de la vida de Jesús que está perdida, que no está en la Biblia. Él estuvo en los Himalayas, que no está oficialmente informado por el cristianismo, por el catolicismo. But human mind, they have a own idea. They try to imagine, and they write some right and wrong thing, like some mini story. Entonces dice que hay muchas personas que han imaginado y han escrito sobre el tema y han investigado, pero hay algunas versiones que son malas, son incorrectas. Some story. Acá hay un libro, por ejemplo, que se llama Jesus Lived in India. Jesús vivió en la India, que habla de un historiador que se dedicó a estudiar toda la información sobre el estadio de Jesús en la India. So some story which maybe appeal your heart. Appeal to accept your heart. Algunas historias van a resonar. Algunas historias resuenan con nuestro corazón. And then is some meaning, and some also is a connecting in the spiritual. There is some in spiritual sense. Then that story it may be valid and the authentic. Otherwise, the story is just an imaging. Dice que cuando resuenan las historias que escuchamos sobre Jesús con nuestro corazón, esas historias son válidas. Pero cuando nos generan cierta duda, es producto de la imaginación del ser humano. During the crucifixion, durante la crucifixión, after the crucifixion, they have to there was the law to medically check up if they are the clinically die or not. Había una ley en ese momento que tenían que hacer el chequeo para ver si la persona estaba físicamente muerta, ¿no? Si no tenía signos vitales. When Jesus was crucified, that time the more 3 or 4 people also persecuted, and they are crucified with him. So
and then checked by the doctor, they are clinically dead. Bueno, dice que Jesús, y tanto Jesús como las personas que fueron crucificadas con él, que había otras personas también que fueron crucificadas, todos fueron declarados físicamente muertos. Now come to the when the resurrection of the Jesus, Ahora resurrection after the 3 days, the resurrect, A la the Jesus resurrección resurrect. después de 3 días de Jesús. How they knows? ¿Cómo saben? Because once a time the Madam Magdalene, he was so pained because En ese momento María Magdalena estaba sufriendo, estaba con mucho dolor. She missing the master, Porque ella estaba the holy master, extrañando al and maestro she had sagrado. to grab him, a and Jesús. because the Madam Magdalene here, I wanted to clear the one point. Quiero The aclarar Madam un Magdalene, punto. the Jesus, when he was in India, Jesús cuando estaba en India, he taken the vow of the sannyas, like a monk. él Mansake. tomó los votos de un tipo de monje de acá. So, and then he taken the vow of the sannyas, so he was the complete sannyasi, is a monk and the celibate person. Entonces él era una persona completamente célibe. So he, and he is not a materialistic sense he has. He's a complete live in ecstasy in the divinity. Él estaba completamente viviendo en éxtasis, en la divinidad y totalmente desapegado del mundo material. So his presence is the just blessed presence. Entonces su presencia era una presencia de bendición. So people see him, touch him, listen him, and get elevated. Entonces solamente la gente con verlo, tocarlo o escucharlo se elevaba. Many of the disciples were there, but the Madam Magdalene, one of the great disciples of the among the disciples. De toda la suma de discípulos que Jesús tenía, María Magdalena era una de las mejores So discípulas. Madam Magdalene is a one-pointed, complete, devoted, loyal, and Era loyal una devotee. completa, devota y leal de Jesús. And so she was just passing through that, and she saw there is one cave and Jesus calling her. Entonces pasó por medio And- por una de las cuevas donde estaban estos cuerpos. And she was so the Jesus very physical Y lo vio a body. Jesús llamándola en su cuerpo físico. And then she was completely become the mad Entonces because se he's está entered volviendo in loca. ecstasy and come to the Luke, Matthew, John, Y Peter. volvió Come see the master was there. Master is there. He's calling me. a contarle Calling a me. los otros discípulos, hey, vengan porque Jesús está vivo. And everybody came there, but Jesus was not there. Y cuando fue, Jesús ya no estaba más. So here, what time the resurrection of the Jesus, we have to must be understand the physical body of the Jesus is clinically death. Entonces, cuando se So, muere Jesús, el cuerpo estaba clínicamente muerto. 5 elements of the physical body is a dissolved in the in the nature. 5 elements. Okay. It's a dissolved. So so we not connect to the physical body and astral body. Okay. So, Entonces, los 5 elementos que él tenía, que estaban, su cuerpo estaba hecho de 5 elementos, esos 5 elementos se disolvieron en la naturaleza, o sea, se descompuso. in the cosmic archives, it's a museum. Museum. Yes, in the cosmic museum where you put the something, either same in the cosmic archives. Bueno, en el plano cósmico, The sound and form is already preserved. el
el Sound sonido and y la form. forma de Jesús se preservó. So if you have suppose in the Christmas and you are so thrilling of the Jesus, Si, por ejemplo, en to Navidad craving to see him vos tenés muchas ganas de and provoke encontrarte con the Jesús, spirit of the Jesus, if you provoke the Christ conscious, si Jesus provocas conscious, la conciencia and the crística, same Jesus can appear as appeared before the Madam Magdalene. el mismo Jesús puede aparecerse en frente tuyo como se le apareció a María Magdalena. So resurrection is not mean by that physical body. La resurrección no se refiere al cuerpo físico. Is standing up and he start to working the physical sense, because many of the baseless books is written that the baseless. I not believe that. Lo que dice que es lo que cree. Madam Magdalene and the Jesus get married and the children, and these are the just corruption. This is lo que dice es que hay algunos libros que dicen que María Magdalena y Jesús se casaron y tuvieron hijos. Dice que just para putting él is a garbage upon the enlightened person. Dice que están poniendo basura en una persona. And even though you can be enlightened and have kids. No, but he was the monk. Don't. But you can be a monk and have kids. No. Don't connect with the both of the things. Some of the ideal thing is there. So you are the girl, not man. No? So some rule and regulation of your personality and my personality is there. So if someone taken the vow of the monk, so they're not permitted to the kid. Bueno, okay? Me está diciendo que no So está permitido. Cuando sos un monje no puedes tener hijos. Spiritual life is not easy, La and not vida job, espiritual not game. No es fácil, no es un chiste, no es un juego. So if someone taken the vow of the sannyas, he has to throughout life to live in the monastery order. Entonces, cuando vos tomas la responsabilidad de ser este tipo de monje que era Jesús, tenés que vivir toda tu vida en la vida de Jesus monasterio. has the monastery order, and he lived the monastery order throughout of his life. Entonces Jesús hizo eso, siguió So toda su vida. Jesus, when born, when the resurrection of the Jesus, so he resurrected anywhere, anytime, even now also. Entonces su resurrección puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento. Many other books is written that after the resurrection of the Jesus, again come India, and then he went several places, and then went to the last there is his samadhi. Dice que hay algunos libros que dicen que... So these are just making the story to confuse the people. Dice que hay algunos libros que dicen que después de la resurrección Jesús Because vino físicamente a la these are India not y authentic, se iluminó acá y que murió y su cuerpo está en Srinagar, que es en los Himalayas. De hecho este libro dice eso, pero dice que no, que eso es en realidad incorrecto y que es para confundir a la gente. Because Jesus is a all-pervading, omnipresent, omniscient, omnipotent. Porque en realidad Jesús es omnipresente, omnipotente, So when he omnipresent, omniscient, omnipotent, so he can appear anywhere. Él puede aparecer en donde sea. And many form. En muchas formas. Many places in the same time. Lugares, en el mismo lugar. So resurrection of the Jesus, entonces, we not connect the physical body again alive. Está relacionado con el alive, físico. and then he start to working. So Jesus is a oneness with the eternity. Entonces Jesús es uno con la eternidad. And that's why he said I and my Father are one. Por eso es que él dice que if the Father can manifest anywhere, then Jesus also can manifest anywhere. Si Dios se puede manifestar en cualquier lugar, so resurrection of the Jesus, we not confuse the physical body get alive.
Entonces, So resurrection is the Christ conscious. Ok, no confundamos el cuerpo físico con la conciencia crística. So Christ conscious, even though you will provoke the Krishna, you can see the Krishna now, you know. And Me está diciendo que the lo mismo Buddha. con Krishna, que con Dios de acá, con Buda. So that's why we are celebrating the Christmas, because that we could feel the Jesus energy now. Okay? Por eso celebramos Navidad, porque podemos sentir la energía de Jesús ahora. So we are getting late, or we can add more thing. How is it going? What? The time? Tell me time. 10, but is it still working? Okay, we are still live. Any question or? No, I can add you many things, but just to I'm trying to. Vamos a ver las preguntas. Si alguien hizo alguna pregunta, I'm gonna check because maybe they are in Spanish. A ver, acá tenemos una. Guarda el video en el feed. Sí, Nanda, lo vamos a grabar, lo vamos a dejar en el feed. No, toda la gente saludando. People saying hi. His story about Buddha was devoid of facts as Buddha, and his life is documented historically, and his enlightenment is recorded vividly. His life started after he left his home and worldly pleasures. Yes, but he didn't say something against that. He said that something different. No tenemos preguntas, así que if we don't have any questions. So this, I think many things we can add here about the Jesus life and the yoga. Like also there is a in the Bible there is a past life. Generally Christianity not believe the past life. El cristianismo no cree en las vidas pasadas. But because the life after life, Hindu believe. Pero en el hinduismo sí se cree en las vidas pasadas. Individually, la vida después de la vida. If I ask you, are you believing life after life? You can, no, it's a life after life is there because Alma is eternal. But entonces dice, si yo te pregunto a vos, si crees en eso, que en la vida después de la vida, se vuelve a decir sí, porque el alma es eterna. And if you representing the Christianity, then you will not say, you will be very silent. Si vos representás el cristianismo, no vas a decir nada, vas a estar en silencio. I give one hidden story. Then you will be maybe understand there is a life after life also is there, is connecting. So Voy a contar una historia escondida. You know there is a Bible, it's a one story, Elisha and Elijah. In the Bible there is a story about Elijah and Elisha. Elijah and Elisha. En la Biblia hay una historia relacionada con Elisa y Here Elisa. maybe his name is a very look like both are common. So Elijah asking maybe the Elijah or Elisha. So you can recheck the Bible. So no sabe bien los nombres porque bueno Elijah, otro lenguaje, otro idioma, pero lo podemos chequear. Elijah asking to the Elisha, bless me for the next. En ese capítulo, Next life. Elisa le pide a Elisa, bendecime para lo que viene después. So same Elijah and Elisha become the Jesus and John Baptist. They are two John. One is a John disciple and one John Baptist. Hay dos Juanes, uno Juan y el otro Juan Bautista. And the John Baptist, and he asked the Elisha in the previous life, bless me, because he knows that. Y dice que Juan Bautista le pidió a Elisa, por favor, bendecime and when para la próxima vida. John Baptist saw the Jesus and he recognized. Entonces cuando Juan Bautista vio a Jesús, lo and reconoció. he recognized in the two way. One, en dos formas. The power of the Jesus, el poder de Jesús, because he can, officially he baptized
from the John Baptist officially. John Baptist, like he. He's baptized. He's initiated. Initiate to the Jesus. He initiated to Jesus. Yes. Juan Bautista That is called bautizó o inició a Jesús. Yes. But I am baptized. but it's a I'll show you the picture. Jesus. Estoy diciendo que yo soy bautizada y le voy a mostrar la foto después. Jesus is already get enlightened from the Himalaya master. But when he went to the Jerusalem, then he officially get, because the rule, so baptized from the John Baptist, and John Baptist they given the initiation, and that time he noticed the two things. One, the power of the Jesus, which is already he acquired, he is already get enlightened. There is one. Second, está diciéndome que cuando Jesús volvió de conseguir su maestría, de iluminarse en los Himalayas, Juan Bautista lo inició, o sea, lo bautizó y se dio cuenta de dos cosas. Primero, de que Jesús ya estaba iluminado. And the second he knew before, he met before. Y la segunda era que ya lo conocía de antes, de una vida anterior. So this connection is indicating Entonces esta the conexión life indica after life continuous of the life. Because que la vida después de la vida existe. they are reincarnated. Y la reencarnación. Okay? Okay. So many things is there, so we not talk too much about that, because the yoga science of the in Bible, so with just the limitation of the time, and we have to respect of the time. So bueno, si no vamos a seguir yendo I profundamente point en la out that some little thing which is not maybe you will find in the Bible. Pero bueno, son pequeñas cosas que no se encuentran en la Biblia. And I'm sure it's a little bit different, but if que pueden estar distintas. your corazon is your heart accepting, pero esto depende de si su corazón then you agree lo with me, so okay, acepta. otherwise leave it the things. Si no, olvídense de lo que dije. And happy Christmas, happy New Year, all of you. God bless you. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que Dios los bendiga. Thank you so much, Swamiji. It's been an amazing class. Thank you so much. Gracias a todos.